सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन ਦੀ शुरुआत करते हैं ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 27 ਸਾਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Defend itself and to prevent attacks like that from ever happening again, of course, in accordance with international law. And then the G7 also agreed that humanitarian pauses are a good steps that could advance key objectives to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow and delivery of humanitarian assistance, to allow our citizens and the citizens of other countries to exit, and help to facilitate the release of hostages. So really urge you, if you haven't taken a look at that statement, to go ahead and do that. Lots of ground covered in it, and we're going to obviously continue to work on all those goals. In fact, to that end, you may have seen that the National Security Advisor, Jake Sullivan, met today at the White House with former Israeli Prime Minister Naftali Bennett, covering all those same issues, making sure that the former Prime Minister knew straight from our National Security Advisor how staunchly we're going to continue to stand by Israel as they continue to defend themselves. Just a brief update on the crossing at Rafah. Over the last 24 hours, more than 80 more trucks carrying humanitarian aid was able to enter Gaza. That brings the total to 650. Again, not enough. We're going to continue to work to push that. And as of now, we're aware of more than 400 Americans and family members who have been able to depart and sought the support of our embassy team on the ground in Egypt. There has been no change in that number since yesterday. So no more U.S. citizens or family members got out since the last time, well, since yesterday when I was up here talking to you guys. But I just thought I'd give you that update. That's it. On that last point, is there a reason why that more Americans have not left? And do you have an update on an estimate of the number of Americans who are still in Gaza now? Well, with the fact that we know we got 400 or so out so far, that leaves a population of about 500 to 600 left when you count family members in there. So we're working to get them all out, obviously. And the reason why changes every day. I mean, as I said before, this is a dynamic situation. Sometimes it's the vetting process. Sometimes it's... ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। When President Biden hosted Prime Minister Modi at the White House in June, both of our leaders set out a very ambitious agenda to build an even stronger and even more comprehensive strategic partnership that delivers for our people as well as for the region
and we believe for the world. And together, we have been taking very concrete steps to deliver on the vision that our two leaders put forward. We are promoting a free and open, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific, including by strengthening our partnership through the Quad with Japan and Australia. One significant way we're doing that is by enhancing maritime domain awareness, sharing commercial satellite data with countries in the region to boost their capacity, for example, to combat illegal fishing, piracy, drug trafficking. We're also coordinating humanitarian relief and disaster response efforts in the Indo-Pacific. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure while expanding inclusive economic opportunity. That's evident in the cooperation on semiconductors and advanced biotechnology, on our unprecedented investments in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects in space. We're bolstering our partnership in international peace and security, and specifically working to promote the world's rules-based order and uphold the principles at the heart of the United Nations Charter: sovereignty, territorial integrity, independence. Our defense cooperation, which we're strengthening again today, is a key pillar of that work. Finally, we're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything, exploring new educational exchanges, even building on what you've already described, steps to facilitate travel between our countries, reducing visa wait times. If there's one thing we've learned over the recent decades, it's that when Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. It's that sense of possibility that animates our enduring focus on this partnership and on the region that we share. Indeed, this trip is part of an intensive period of American diplomacy in the Indo-Pacific. We are living ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਲ ਹੈ। ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਲ ਹੈ। Of course, we talk about our relationship within the Indo-Pacific with all our friends and like-minded. And of course, we are preoccupied by India's decision to get rid of the diplomatic immunities of 41 of our Canadian diplomats, which put their safety at risk. And we are happy to see that there is clear language in the declaration reaffirming the importance of the Vienna Convention and the diplomatic immunities that are part of this important Vienna Convention. And Brian, we can provide you the exact text that is highlighted in the declaration. Well, first and foremost, I've said it many times when I announced that 41 Canadian diplomats had to leave India because of the fact that their immunities was being taken back. I said clearly that Canada would not retaliate because we believe that this is a precedent-setting decision that we do not only recognize, but that we don't want to abide by. So that's the first. Second, when it comes to India, I've mentioned it many times. I'm in close contact with my counterpart, Minister Jaishankar, and we know that this is a difficult moment in a relationship that spanned decades. And so therefore, I'm convinced that we will be able to get through this difficult period. US ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ US ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਐਨੀ ਫੈਂਟਾਨਲ ਫੜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਧਾ ਬਣਾਓ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਉਂਡ ਫੈਂਟਾਨਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਕਾਟ ਵਾਕਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। We are here today to build a stronger relationship between the community and the law enforcement. We are also here tonight to pray for the safety of our brothers and sisters in the law enforcement who put their lives in harm's way every day and every night. Being here shows our shared commitment to promoting understanding and unity. The Sikh Officers Association was established with a vision to connect Sikh law enforcement officers, educate our fellow officers within the law enforcement community about Sikhism, and raise awareness within our community about significance of serving while upholding our religious article of faith, including our turban and beard. The entire New York City Sikh community for joining us during this important gathering. Tonight, as we come together for the Sikhism prayer, let us also celebrate the Sikh way of life, its rich culture, history, its commitment to values. Sikhism gives us such a deep sense of purpose and meaning. It teaches us that life is an opportunity to realize that our divine connection is to serve others. When I was here during COVID, you opened your doors to everyone in the community. You fed everyone, no matter who they were, where they were from. Your doors were open and you provided a resource, and you brought so much value to the community and hope to people. And for me to come back here in 2023 and to see that the kitchen is even bigger, and that the feeding area is even bigger, and that the doors are still open after all these years. It really shows what the Sikh culture, the Sikh temple is really all about. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਸਵਿਲੇ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੈਕਸਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਸਵਿਲੇ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰੂਟ 57 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਓਲੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 27 ਸਾਲਾ ਪਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਂਗ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਜੇ ਡਾਰਡ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੋਂਗ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਜੇਰਾਰਡ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਖੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 27 ਸਾਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੰਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਸੇਵਿਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। How strongly felt your fears or convictions are, it doesn't give you the right to do what we saw yesterday at Concordia or in the shots fired at Jewish schools today in Montreal. These are not who we are. And if anywhere in the world is going to start building the kinds of understandings that we're going to need to see peaceful resolution in the Middle East, to see eventually a viable, safe Palestinian state alongside a viable state, safe Jewish state, then it starts in a place like Canada. And for people to be lashing out to each other, that's forgetting who we are, and it's forgetting the very values that are most necessary in this time. Every day, in the news, on our social media streams, images that are terrible to watch, terrible to comprehend what's happening to innocents around the world, particularly in the Middle East. And emotions are therefore running high as people have family members, people are feeling grief, feeling anger, feeling fear for what's going on, fear for themselves, for their families, for their loved ones, for people on the other side of the world. And unfortunately, we are seeing an increase in threats of violence, in hatred. That's not who we are as Canadians. We are a country that has done better than just about any other country at understanding and respecting different perspectives, at reaching out neighbor to neighbor. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। In that document, you will see the first iteration of our spending review. And in effect, what we are showing is that we are reducing and refocusing our spending in the amount of $500 million. $350 million will be reduced and refocused in the area of outsourcing, external contracts. $150 million will be refocused in the area of travel. I spoke with many of my colleagues to ensure that they are continuing to look in their departments to see where unnecessary spending exists. C'est exactement que toutes les familles de notre pays fait à ce temps-là, et le gouvernement du Canada fait la même chose. We are doing the same thing as families across the country. We are refocusing our spending. We are making sure that we are watching taxpayer dollars and spending them prudently. We deliberately said that the Canadian Armed Forces would not be touched. Health transfers to provinces would not be touched. Those are important areas that are not within the spending review.
What is within the spending review is discretionary spending. For example, on external contracting. For example, on travel. And we are seeing across 68 organizations within government and that we are able to save $500 million thus far in those areas, and we will continue to work to see where we can find savings, to make sure that we are refocusing those monies towards our government's priorities. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ $10,000 ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ $5,000 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਬੂ ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। OPP ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੋਰਨਵਾਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's a challenging geography where that is. Obviously, like you said, the train, the rail line causes some logistical challenges for us. We are able to get aerial ladders, and certainly Tower 1, we're able to get up over the top, which has been a huge benefit. The command team made the decision, and appropriately so, have been able to keep the rail line open for the majority of the time. So we're working, our command post is in collaboration with the rail, all of the rail users, so we're able to let them move through safely. We'll monitor that continuously. At this point in time, the wind is favorable to let that happen, so we're able to maintain that, so that's good news. See, down in that area is actually very residential, lots of construction itself down that area. How crucial is it for people who actually live in an area as far as getting covered? Yeah, so we like I said, we've been to all of those, all of the residential units in that area. Our recommendation is, again, stay inside, keep your doors and windows closed. If anyone is encountering smoke inside their home or they feel that they're at any risk, they really call 911 and we'll come and evaluate. Like I said, we have crews here, we have our hazardous materials team here that will come and assist. But at this point in time, the majority of people have elected not to leave the area. They're staying, protecting in place in accordance with our instruction and our recommendation. How difficult was it even for crews even to get to that area? Because like I said, there's lots of construction, a lot of road closures. Yeah, it's challenging. Of course, an industrial unit there with the rail line in the back is tough, but our crews do such a good job of making access and getting there. We are equipped with some very unique equipment. I talked about Tower 1, that's our 70-meter articulating aerial. And this is an example of why that is such important equipment in the city. We can get up and over top and deploy the water that we need to control the spread. I should also say, with great credit to the operations crews here and the command team, it does not appear at this point any significant, if at all, any extension or exposure to the buildings next door. They've been able to control that, so that's great. That's great news. Of course, that there will be a detailed assessment of that as part of the investigation, but no indication of exposure or spread at this point. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 27 ਸਾਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।